You could go and set up some more. Yeah, we do. Because there's all that all kinds of different proteins and so next to pre-shots. Buenas tardes. Y haber compartido esta mañana de ciencia, de investigación, de la importancia de poder vincularnos entre cada una de nuestras unidades para el desarrollo y promoción de la investigación en salud. Para esta actividad de cierre hemos contemplado el desarrollo habíamos titulado una mesa redonda, porque como ven ustedes en la imagen teníamos a 4 invitados, y le doy la más cordial bienvenida al doctor Gernot de Soa, de la Universidad Médica de Graz, de Austria, que nos está acompañando, y a la doctora Tamara Sáez, académica de nuestra Escuela de Medicina acá de la Universidad de Valparaíso. Lamentablemente, nuestros otros 2 expositores, hoy en la mañana nos indicaron problemas que lamentablemente no hacía posible que nos pudieran acompañar. Así que es una mesa redonda en la cual va a permitir además flexibilizar los tiempos de nuestra presentadora, y por lo tanto estamos muy contentos de poder realizarla de la misma forma. Se ha titulado esta actividad Obesidad, Diabetes y Consecuencias Cardiovasculares, en la cual, como les comentaba, nos acompaña el doctor Gernot de Soa, de la Universidad Médica de Graz, de Austria, con el título Placenta en Diabetes y Obesidad, y invertimos el orden, como ya estamos en esta flexibilización, invertimos el orden de las presentaciones, y va a iniciar la actividad la doctora Tamara Sáez con dislipidemia gestacional y disfunción materna vascular, y además, de cierta forma, Tamara va a dar la introducción también a nuestro invitado extranjero, nuevamente agradecemos que nos esté acompañando. La presentación de Tamara va a ser en español, ¿no? Ya las diapositivas están en inglés. Gernot nos va a hacer la presentación en inglés, pero de la misma forma
Si hay alguna pregunta o duda después de cada una de las intervenciones, ya sea en español o en inglés, no se preocupen, aquí Tamara nos va a ayudar entonces con la traducción a eso, ¿ok? Así que les damos la más cordial bienvenida a quienes nos están acompañando en el canal de la Facultad de Medicina también. Muchas gracias por acompañarnos. Y entonces dejo como anfitriona, como coordinadora de esta actividad a la doctora Tamara Sáez. Muchas gracias, Sebastián, por la introducción. Como bien dijo el doctor San Martín, voy a hacer mi presentación en español. I'm sorry that I have to give my presentation in Spanish, but my slides are in English. I hope you can follow what I'm going to talk right now. Entonces, yo voy a hablar hoy de dislipidemia gestacional y cómo esto puede afectar la salud vascular de la mujer, de la madre. Yo soy doctora en Ciencias Biológicas, en mención en Ciencias Fisiológicas y trabajo en el Departamento de Medicina Interna en el Laboratorio de Fisiología Cardiovascular. Entonces, partamos. Esta diapositiva acá la puse como The Journey, el viaje, porque sobre todo la puse para explicarle a los estudiantes que a veces uno parte aquí, ¿no? Pero uno quiere llegar acá y después sigue y nunca para. Y también que el viaje de investigación uno cree que es como straight, ¿cierto? Directo. Pero en investigación sabemos que da como muchas vueltas y a veces volvemos al mismo punto y muchas veces tratando de buscar un modelo que pueda responder a nuestra pregunta de investigación nos damos 1000 vueltas. Y es difícil encontrar un buen modelo que pueda responder a nuestra pregunta de investigación. Sobre todo cuando nuestra pregunta de investigación es específica. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy en esta charla es contarles cómo nosotros llegamos a responder nuestra pregunta de investigación utilizando un modelo, específicamente un modelo animal que nos permita explicar fenómenos que ocurren en la salud materna. Bien, disfunción vascular materna. Cuando entonces nosotros hablamos de disfunción vascular materna, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué pensamos? Por ejemplo, cualquiera, ustedes pueden responder. ¿Qué pasa cuando a ustedes se les ocurre disfunción vascular materna? ¿En qué piensan? ¿Cualquiera? Preeclampsia, hipertensión, pero asociado a la madre, ¿cierto? Los vasos sanguíneos a veces funcionan mal porque no logran adaptarse al ambiente, al nuevo ambiente gestacional. Recordemos que el embarazo es un ambiente donde ocurre una sobrecarga del sistema cardiovascular, el aumento del gasto cardíaco, o sea, hay muchos cambios cardiovasculares que la mamá tiene que cargar por 9 meses. Muchas veces estas adaptaciones cardiovasculares no ocurren adecuadamente y se desarrollan complicaciones del embarazo, como por ejemplo preeclampsia. Pero cuando hablamos de disfunción vascular nos referimos a que estos vasos sanguíneos que controlan el tono vascular no logran mantener ese tono por diversos motivos. Y uno de esos motivos, por ejemplo, puede ser preeclampsia, que es una enfermedad de un síndrome del embarazo, que se caracteriza por hipertensión, proteinuria y otras cosas, pero sobre todo disfunción vascular, siendo una disfunción vascular no específica de preeclampsia. O sea, se comparte con otras complicaciones del embarazo, como por ejemplo en diabetes gestacional y otras. Además, preeclampsia está fuertemente asociada con dislipidemia. O sea, preeclampsia podemos hablar todo un día de preeclampsia semana, inclusive, porque preeclampsia es un síndrome bastante interesante desde el punto de vista de cuándo se desarrolla, la pueden llamar preeclampsia temprana, preeclampsia tardía, cuál es su origen, si es su origen por placentario o más bien hay ciertas teorías que indican que en realidad tiene asociación con factores como dislipidemia. Es decir, la dislipidemia, que la podemos definir como un desbalance entre un desbalance en la concentración de lípidos, ya sea colesterol total, colesterol malo, entre otros en sangre. La dislipidemia participa de diversas enfermedades, o sea, no solo preeclampsia.
Sin embargo, perdón, me salté aquí. Este cuadrito, por ejemplo, que está acá, nos indica cuál es la concentración de lípidos en mujeres con preeclampsia. Ya como ustedes pueden ver acá, la concentración, por ejemplo, de colesterol LDL en sangre de mujeres con preeclampsia es alrededor de un 10% mayor que en mujeres con un embarazo sano. O sea, sí hay una correlación entre bilirrubina y preeclampsia, pero como les dije recién, no necesariamente esto es único a preeclampsia, sino que también hay una fuerte evidencia con diabetes gestacional y otras. Pero ¿por qué me interesa tanto la preeclampsia? ¿Ya? ¿Y por qué yo digo preeclampsia? Y quiero que tengan en cuenta además la primera diapositiva que les conté sobre el viaje, el journey, que al final no voy a terminar hablando de preeclampsia. Es muy interesante lo que les voy a contar. Bueno, preeclampsia es en realidad una enfermedad conocida porque aumenta las complicaciones cardiovasculares durante la gestación, pero también en futuro. Es decir, las mujeres que están con embarazo, con preeclampsia, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades o complicaciones cardiovasculares mucho antes que mujeres que han tenido un embarazo normal. Entonces, de ahí nos surgió una pregunta: ¿es la preeclampsia en sí? ¿Es la preeclampsia y dislipidemia? ¿O es la dislipidemia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos estudiar el efecto de preeclampsia sobre las complicaciones cardiovasculares? Entonces, dijimos, bueno, volvamos atrás y veamos qué pasa con ahora la hipercolesterolemia materna. Entonces, este es un gráfico que es bastante antiguo y ya se sabe en realidad. Por ejemplo, aquí pueden ver en púrpura el colesterol total y cómo en el embarazo todos los niveles de colesterol aumentan de manera fisiológica. O sea, el embarazo, además de una sobrecarga del sistema cardiovascular, tenemos aumento de los niveles de colesterol total. Bien. Es decir, las mujeres en el embarazo tienen aumento de inclusive colesterol malo, pero es fisiológico. ¿Por qué? Porque el colesterol es necesario para la formación de membranas celulares. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad no conocemos el rango de lípidos en el embarazo? ¿Qué pasa cuando no hay guidelines para el rango de colesterol en el embarazo? No hay guidelines hasta el momento. No sabemos qué tanto aumenta, no sabemos qué tan fisiológico es este rango. Entonces, la hipercolesterolemia, que es fisiológica en el embarazo, también puede subir a niveles que no vemos frecuentemente en clínica. Y ahora decimos frecuentemente en clínica también es raro, porque como el colesterol es normal en el embarazo, tampoco se mide. Entonces, ¿cuán tan raro es que aumente los niveles de colesterol? No lo sabemos, pero sí se sabe que ciertos estudios que han evaluado los niveles de colesterol gestacional en una población determinada han dado ciertos parámetros y han encontrado que cuando los niveles de colesterol en el embarazo aumentan sobre el estándar de cierta población, se denomina hipercolesterolemia suprafisiológica o hipercolesterolemia materna. Induce, o se asocia, más que inducir, se asocia con difusión vascular, pero sobre todo en recién nacidos. O sea, tenemos aumento de colesterol, que al parecer es más allá de lo normal, y sin otra complicación del embarazo, y que se asocia con problemas en la función de los vasos sanguíneos de los recién nacidos. Entonces dijimos nosotros, a ver, esto pasa con dislipidemia se asocia con preeclampsia, pero entonces nos preguntamos después, ¿la hipercolesterolemia es clave en la enfermedad cardiovascular? ¿Será que la dislipidemia por sí sola puede generar aumento de las complicaciones cardiovasculares en mujeres? ¿Es la dislipidemia con preeclampsia? ¿Es la preeclampsia sola? ¿Esa parte? ¿Cómo estudiamos? Y ahí estábamos en una encrucijada, la verdad, porque teníamos preeclampsia, que sabemos que causa disfunción de la vasculatura materna, que se asocia con aumento de las complicaciones cardiovasculares, y quisimos meter la dislipidemia acá, específicamente la hipercolesterolemia. Porque en realidad nosotros queríamos estudiar los mecanismos de disfunción vascular en el embarazo. Entonces dijimos, ¿qué pasa entonces si sacamos la preeclampsia del cuento y nos quedamos solo con la hipercolesterolemia materna? Como les contaba, solo se ha estudiado el efecto en los recién nacidos, pero a mí me interesa estudiar la salud vascular de la mujer, sobre todo la salud vascular de la mujer a largo plazo.
Entonces esto fue lo que empecé a estudiar en mi postdoctorado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Esto es un estudio que lo publicamos el año 2020. Tuvimos ratoncitos que estas son hembras. Estos ratones los preñamos, ¿cierto? Y estuvieron siendo alimentadas con una dieta control hasta el día 13.5 de gestación. Y en la gestación en ratones alrededor de 21 días. Y después por una semana tuvimos un grupo control que le dimos dieta control, la común y corriente, y a los otros le dimos una dieta alta en colesterol, que esta dieta tenía un componente que le hacía aumentar los niveles de colesterol en sangre, o sea, y además estimulaba, porque no les conté, pero los niveles de colesterol en el embarazo suelen aumentar mucho a finales en el último trimestre. Entonces queríamos también simular un poquito eso y ver qué pasaba con la vasculatura con estos ratones. ¿Qué hicimos? Bueno, antes de que dieran a la luz, sacrificamos a estas hembras y les retiramos la aorta y estudiamos la función vascular, que básicamente es un equipo que se llama miógrafo, que nos permite colocar la aorta en medio, como se ve acá, y nos permite medir la fuerza, si la sometemos, por ejemplo, a diversas moléculas vasoactivas. ¿Qué fue lo que encontramos? Ese gráfico que está acá muestra el porcentaje de vasodilatación y estas son concentraciones acumulativas de metacolina, que es un vasodilatador. Entonces, las aortas, la tuvimos que vasocontraer aquí con un vasoconstrictor que era fenilefrina. Entonces, aquí está casi 0% de vasodilatación, porque está casi 100% contraída. Y a medida que aumentábamos la dosis de metacolina, en los dos grupos, ustedes pueden ver que en ambos grupos va dilatando, ¿ven? Que se acerca al 100% de vasodilatación. Entonces, en ambos dilataba, tanto en el control como en el alto colesterol. Y luego lo resumimos y evaluamos la función, evaluamos la respuesta máxima de vasodilatación en estos ratoncitos y encontramos que la respuesta máxima a la vasodilatación estaba disminuida en los ratones hembras que fueron expuestas a alta colesterol en el embarazo. Y dijimos, o sea, tenemos un modelo ahora que es capaz de responder un poco a nuestra pregunta si es que si es que el colesterol genera disfunción vascular materna, y lo encontramos. Entonces estábamos súper contentos, y como les cuento, esto fue adaptado de este paper que está acá, porque en realidad evaluamos otras respuestas celulares asociadas a otros receptores, entonces lo quise resumir y hacer un poquito más llevadero para esta presentación. Entonces, ya que después encontramos esto, que fue publicado, como les contaba, dijimos, ya. Ahora entonces veamos si esta hipercolesterolemia materna, que se asocia a disfunción vascular, podría entonces asociarse a las complicaciones cardiovasculares, pero a largo plazo. En las hembras, esa fue nuestra segunda pregunta de investigación. Entonces, esto fue lo que hicimos. Tomamos el mismo modelo. Teníamos los ratoncitos que estaban preñados, lo mismo, llegaron al día 13.5 en la gestación, le dimos a unos ratoncitos dieta alta en colesterol, pero esta vez los dejamos tener las crías. Y luego los dejamos 3 meses postparto en dieta control. O sea, solo fue un insulto específico del embarazo, solamente se les dio ahí la dieta. ¿Y qué hicimos para saber que este efecto iba a ser específico del embarazo? Lo comparamos con ratones hembras nulíparos, o sea, que nunca estuvieron preñadas, con las mismas condiciones, con o sin dieta colesterol en el embarazo, por la misma tiempo, por la misma semana, y luego 3 meses en dieta control. Veamos entonces qué fue lo que encontramos. Entonces, en azul van a encontrar los ratones hembras, que son los nulíparos, y en negro los que son en posparto. Y los círculos blancos son los que estuvieron expuestos a dieta alta en colesterol. Entonces es lo mismo. Aumento este porcentaje de vasodilatación, ¿cierto? En el eje Y, y en el eje X la respuesta acumulativa a metacolina, y acá encontramos en la figura B el porcentaje de vasodilatación, la respuesta máxima. Entonces, ustedes ven en los nulíparos, no encontramos diferencias. Se había una diferencia entre la condición de estar o no estar tener la dieta en el embarazo.
Entonces dijimos, bueno, entonces evaluémoslo, y efectivamente las aortas, que son lo mismo que hicimos la vez anterior, sacamos las aortas, estudiamos la función vascular, las aortas de las hembras que provenían de embarazo fueron expuestas a la dieta alta en colesterol, tenían menor respuesta máxima de vasodilatación frente a las hembras control. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo? Si solo fue una semana que le dimos la dieta y 3 meses después, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa acá? Y eso es lo que no entendíamos muy bien. Entonces, espero que no se vea muy chiquito aquí, y que no se ve muy bien, pero me van a tener que creer nomás, sé que no lo ven bien. Pero este paper fue recientemente aceptado por la revista Aterosclerosis y Trombosis y Biología Vascular. Entonces estamos muy contentos porque en esta encontramos al final que hicimos en la aorta, hicimos un Western blot para evaluar la actividad de la ENOS. Entonces evaluamos la fosforilación activadora de la ENOS y encontramos que en las aortas que venían de ratones que fueron expuestas a hipercolesterolemia materna, la actividad de la ENOS, que es la enzima que produce óxido nítrico para mantener el tono vascular, está disminuida. Encontramos además que había aumento de anión superóxido, que se asocia con estrés oxidativo, había aumento de la producción de nitrotirosina, como lo ven acá, comparado con los controles. Y después evaluamos una enzima antioxidante, como es la superoxidimutasa tipo 1, y también encontramos que esta ahora estaba disminuida. Entonces dijimos, a ver, estos vasos sanguíneos no funcionan bien, aunque nosotros veíamos normal a esta ratoncita, no veíamos mayor diferencia, pero sus vasos sanguíneos no funcionaban bien, y no funcionaban bien tal vez porque había estrés oxidativo, porque había nitración de proteínas, porque había una menor capacidad antioxidante. Esa es una de nuestras principales teorías. Entonces, este es el graphical abstract del estudio y el mensaje que les quiero dar. Entonces, como conclusión, la hipercolesterolemia que nosotros generamos a través de estos ratoncitos utilizando una dieta alta colesterol a finales del embarazo, conduce a que 3 meses postparto, que esto es más o menos 5 años en adultos, o sea, 5 años después de haber dado a luz, inclusive nosotros encontramos aumento de colesterol total en la circulación, que había estrés oxidativo vascular y que esto se asocia con disfunción vascular, lo que podría entonces asociarse a un aumento de enfermedad cardiovascular, aumento del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular más adelante en la vida. Y este es el home message, entonces, que dislipidemia gestacional o asociada a otras enfermedades específicas del embarazo es un factor de riesgo importante para diversas otros síndromes del embarazo, y que por lo tanto se puede asociar con el desarrollo de disfunción vascular en el futuro y por ende aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Tenemos entonces estos 3 componentes. Queremos responder ahora cómo podemos entonces identificar, probar que disfunción vascular es el problema que está ocurriendo en la gestación, y que esta disfunción se asocia con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, es identificando targets de disfunción vascular. Esta hipercolesterolemia materna, como necesitamos el colesterol alto para el desarrollo del embarazo, es prácticamente imposible de tratar. Pero nosotros creemos que es la disfunción vascular, que está asociada a preeclampsia, a diabetes gestacional y otra del problema. Este es el problema, y esto es lo que nosotros queremos identificar y encontrar los targets de disfunción vascular para encontrar un posible tratamiento, encontrarlo a tiempo y prevenir el desarrollo de complicaciones cardiovasculares en la mujer. Así que quisiera por último agradecer, este fue investigación de postdoctoral que realicé en la Universidad de Alberta bajo el liderazgo de la doctora Sandra Davids, con todo el equipo de su laboratorio en la Universidad de Alberta en Canadá. Y nosotros ahora estamos, como les decía, en el laboratorio de fisiología cardiovascular. Tenemos los estudiantes acá que nos acompañan. Y en nuestro laboratorio entonces de fisiología cardiovascular, quisiera agradecer al doctor Rienzi Díaz y a Karina Pino, que es nuestra asistente de investigación, a los estudiantes de máster que se nos unieron, y a los estudiantes de tecnología médica que también están acá, que también son del grupo, así que muchas gracias. Y por supuesto también a nuestras colaboraciones internas, Sebastián San Martín y Mario Párraga, que también nos están ayudando,
y a la doctora Andrea Leiva de la Universidad de San Sebastián. Así que gracias por su atención. ¿Cree que alguien tiene preguntas? Sí. Necesito por tu exposición muy clara, muy didáctica, y entretenido. Se agradece. Gracias. Vamos a hablar de esto en dermatología. Se ha tomado como parámetro el estado de sedentarismo. Y me refiero porque tu modelo es homologable, es sedentarismo. Porque se supone también que una persona que tenga una actividad física más o menos constante y sana, estos índices deberían bajar. Tú mostraste una correlación directamente proporcional entre mecanismo oxidativo, ¿cierto? Y un aumento del riesgo. Entonces, ese parámetro se tiene valor porque sus ratas están en movimiento, están sentadas, tranquilitas, sin hacer ejercicio. Sí, ese es un buen punto. Sí, gracias. Ese es un súper buen punto. Si nuestra ratita está en una jaula, entonces no están sometidas a ejercicio y de todas maneras el ejercicio impacta la salud materna, sobre todo en el embarazo. Hay nuevas guidelines para ejercicio y embarazo, y hay otros investigadores que están evaluando eso también, así que es algo súper importante que tenemos que considerar, sobre todo en nuestra población, que es sedentaria y que además dislipidemia está asociada a obesidad y a un montón de otras cosas, como te decía. O sea, dislipidemia no es sola, está asociada a muchas otras cosas. Y una de esas cosas es sedentarismo. Y ahí hay una igualdad, ya como decía, que está dando moda, que las mujeres hay un sedentarismo mucho mayor. Sí. Sobre todo también considerar que muchas mujeres que están embarazadas se considera que tienen que no hacer mucho ejercicio, cuando en realidad se ha visto que el ejercicio igual ayuda. Pero ahí dependiendo de la condición, ¿no? Es mujer a mujer, es más individual. Y el primates, los primates están. Sí, sí. No hay muchos estudios de este particular primate, que cada vez los primates no están siendo el mayor modelo animal de estudio ahora, así que no te voy a responder eso ahora, pero sí sé que están desarrollando guías clínicas para ejercicio en embarazo. Eso sin duda ya está. Gracias. ¿Otras preguntas? Sí, Javier. Muchas, doctora, muchas gracias por la presentación, muy buena. Falta una duda un poco parecida a la que hizo el profesor, que ahora muchas mujeres ya están con riesgo de una alta obesidad o índice de obesidad alto, incluso antes de quedar embarazadas. Entonces eso se empieza a estudiar, o si ya se sabe un poco qué impacto puede tener parecido en este modelo. Sí, buena pregunta también. Efectivamente, el hecho de que haya sobrepeso y obesidad hace que los niveles de colesterol ya vengan aumentados desde antes de la concepción, ¿ya? Eso no quiere decir que los niveles de colesterol en el embarazo no aumenten. O sea, si traes más, vamos a seguir aumentando este colesterol, ¿ya? Entonces, lo que tu pregunta en realidad es súper válida al día de hoy. O sea, cada vez tenemos más obesidad, cada vez tenemos más sobrepeso y los niveles de colesterol sin duda están mucho más altos. Y eso se ha asociado con problemas de la función vascular, sobre todo en la descendencia. Y además en mujeres con el desarrollo de diabetes gestacional. En hiperclampsia también, sin duda. Sí. ¿Qué más? Ignacia, sí. Respecto de los parámetros clínicos que se usan normalmente en el embarazo. ¿Se tomó alguno de esos parámetros, por ejemplo, el electrocardiograma o un ecocardiograma? Buena pregunta. Mira, nosotros en el estudio que hicimos en el embarazo, ya no, en ningún estudio hicimos electrocardiograma ni nada de esas cosas, intentamos hacer ultrasonido. En el embarazo, desafortunadamente, no fuimos exitosos, pero sí medimos el peso materno, medimos peso fetal, medimos relación placenta-feto y otros, y solamente encontramos que había un menor peso de las placentas en los ratones que fueron alimentados con dieta alta colesterol.
versus los controles. Y nada más, no hubo obesidad, no hubo cambios en la ingesta de comida, y bueno, así que fue en realidad una sorpresa. Nosotros pensamos que podía generar alguna obesidad o algo así, pero en realidad no. Y eso se debe al modelo que nosotros usamos, a la dieta específica que usamos, que no genera obesidad en ratones, sino que solamente en los niveles de colesterol. Gracias. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por tu presentación. Quería decir que, bueno, yo soy matrona y me parece muy interesante lo que está estudiando porque, como tú dices, las mujeres embarazadas no se les mide los niveles de colesterol y creo, no tengo seguridad, pero me imagino que no es tan, digamos, como evaluando costos de salud pública, no es tan caro hacer ese examen, porque cuando las mujeres empiezan a los controles prenatales se le hacen muchos exámenes de sangre y creo que tomarle o analizarlo estos niveles de colesterol no es tan difícil ni claro. Ahora el punto es que, claro, lo que tú mismo comentaste, de repente se genera esta falta de seguimiento a las mujeres, porque claro, durante la gestación se controlan bastante, muy controladas, tratamos de mantenerlas, pero lo más controladas, si está claro, con sobrepeso, que tiene que hacer la dieta, que no sé qué, la diabetes, muy controlada, y esto, por un lado no se controla, pero menos aún, por ejemplo, lo que tú mismo mencionaste de las mujeres con preeclampsia difícil, a lo más, creo que se les realiza un control y pesquisa de hipertensión, luego en el consultorio sí es que llega a control, porque es lo mismo también asociado a la presentación de la mañana, de que la mujer después se dedica a cuidar a su hijo y está en eso y es muy demandante en su ser. Es súper interesante que se realicen, más que preguntas como espero que se realicen este tipo de investigaciones para que luego se produzcan, ojalá, cambios a nivel de salud pública en el país, que se implementen nuevas guías, nuevos protocolos, porque son muy necesarios y de repente se enfoca uno, o bueno, en general en algo y se ha dejado de lado por mucho tiempo esto y muchas otras cosas más. Entonces esto ayuda de todas maneras a que ojalá se genere un cambio. Sí, sin duda, 100% contigo. Gracias. Mario, sí, tenía una pregunta. Gracias por la presentación. Quería preguntar, en una parte mostró un gráfico que esta dieta alta en colesterol se le había dado a ratonas nulíparas y también a las ratonas que estaban pequeñas. Sí. Me llamó la atención, no sé si lo habrán hecho en su estudio, Sí. la medición de, por ejemplo, parámetros redox, como, no sé, enzimas, antioxidantes, azúcar grasa, glicogeno reductivo, cualquiera de esos. Sí. Pareciera que en el momento en el que están embarazadas, como que la capacidad o el estrés oxidativo que está generando le impide recuperarse en el tiempo, porque como veíamos en el gráfico, luego que había tenido esa alimentación era una semana nomás, si Sí. no me equivoco, se recuperaban. Uh-huh. Las nulíparas, estas que las embarazadas, todos tenían disminuidas todas sus capacidades. Entonces, no sé, yo solamente como ahí concluyendo, ¿será que ese momento del embarazo es tan estresante para la mujer que cuesta o que se recupere sus parámetros normales fisiológicos de capacidad antioxidante per se, no sin como alimentación alta en colesterol? Sí, sin duda, gracias. Súper buen punto. Nosotros hemos pensado algo parecido. Pero lo que sí creemos que necesitamos es un seguimiento poblacional. Ya evaluar eso para nosotros es clave. Identificar, tener una población nuestra, no solo asociada en una población, esto es blanco, porque como les decía, los niveles de colesterol no se miden, pero sin duda es importante evaluarlo a la población sana, entre comillas, y poder pesquisar tal vez mujeres que tienen alto nivel de colesterol, pero además las otras variantes, o sea, mujeres con preeclampsia, mujeres otras que tengan disfunción vascular, porque yo sinceramente creo que son los problemas asociados a la disfunción vascular materna, los que, independiente del estrés, puede ser inflamación, estrés oxidativo, alto colesterol, que eso es lo que está fallando y eso es lo que tenemos que mirar también. Sí, gracias. Ya, muchas gracias por tu atención. Esta fue mi presentación el día de hoy. Así que vamos a dar paso a la siguiente presentación. Ahora sí que vamos a switch to English.
Sí, vamos a colocar entonces la otra presentación. Hoy día está con nosotros profesor Gernot de Soa. He is a professor from the Medical University of Graz, and he is actually is a principal investigator running the placenta lab. He has a tons of expertise in placenta function and how these pregnancy complications such as gestational diabetes and obesity affect the placenta and therefore the offspring as well. So please, I would like to introduce now to Gernot de Soa, and the stage is yours. Yeah. Thank you very much. It's nice to see so many expectant faces and expecting faces. I hope I can match your expectation. Sorry that I don't speak Spanish, so I hope you will bear with my English. I will try to speak slowly, but if I am getting too enthusiastic and rushing my English, so wave your hand, I will slow down that. So thank you very much for the invitation and for the kind hospitality that I've received so far, and I'm sure it will continue like this. It's a pleasure for me to be the first time in Valparaiso. I have been in Chile multiple times, but have never made it here to Valparaiso or Viña del Mar, unfortunately. The weather is nice. That is very important because the place where I come from, we are now facing winter and there is snow higher up on the mountains. So I'm really happy that I can also enjoy the warmth as long as possible. Now the topic, as Tamara said, that I have been working on for long is the placenta and how it is affected by maternal metabolic conditions or dysmetabolic conditions, as you will, like diabetes and obesity. I don't know how many of you have seen a placenta or know much about the placenta, but it's an organ that is so important that without which we wouldn't be here. That's the simple message about the importance of a placenta. It develops rapidly, very early on in pregnancy, after fertilization. Sorry, I have to get used to that. Where is it? This is after fertilization and the initial cleavage stages, there's a trophectoderm formed and the inner cell mass, which will give rise to the embryo proper, and the trophectoderm will give rise to the placenta. And after very few weeks in pregnancy, you can see the initial structure, the characteristic structure of the placenta, which is like a vascular tree. It's a big tree of vascularized tissue, and it will continue to develop, and in the end of pregnancy it has this discoidal shape and the weight of about 500 and 600 grams. It's a transient organ, it's a fetal organ, fetal tissue, so that is also very important to keep in mind, and it is connected with the fetus through this umbilical cord. So there is an intimate interaction between the fetus and the placenta. The placenta is essential in sustaining fetal growth and development. And when I ask you, what is the main function, or what are the main functions of the placenta, what would your response be? Very likely. Say it again. Safety. Safety in what aspect? Nutrition. Nutrition. This is the universal response. Yeah. Of course, the most obvious function is that it has to supply micro and macronutrients to the fetus. And what is often forgotten is that it also has to supply oxygen to the fetus. And the oxygen supply has an enormous high priority because the human neonate is among the 3 neonates in the mammalian kingdom which has the highest consumption of oxygen. So oxygen supply to the fetus is of utmost importance, and I will come back to that a bit later. Because of this important function of the placenta for supporting and sustaining fetal development, the placenta grows
earlier than the fetus, or placental growth precedes fetal growth. Clearly, because you first have to have the structure in place that allows the fetus then to develop. I have been interested mostly in understanding the role of the placenta in fetal overgrowth. Fetal overgrowth is something that you can see here. It's a neonate, and clinicians would call it likely it's a macrosomic neonate, or a neonate born large for gestational age. This may be correct, but the overgrowth phenotype is actually independent of the birth rate. The overgrowth phenotype depends on the body composition. And what has been known for a long time, and the first paper was, I think, published 45 years ago, is that the offspring born to women who have had type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes, or had been obese during pregnancy, is characterized by an increased fat accumulation. So this is data, the old data, 45 years old or so, when the mothers or the pregnant women have been obese. Then there is a higher sum of skin folds, which is representing body fat, because in the newborn, most of the fat is under the skin. And that these early data have been confirmed with more elaborate and sophisticated methods. And this is just the example for obesity. And if you look in type 1 diabetes and other forms of diabetes, you always find the same. Overgrowth because of an increase in the fat compartment. The lean body mass is mostly unchanged, although there is a bit of controversy in the literature. Some find it even a bit decreased. But the real strong change characterizing the classical phenotype of a newborn to a diabetic or obese pregnant woman is the increase in the fat accumulation. What drives this neonatal adiposity, as we call it? Well, it has been known for a long time. Much what I'm going to tell you has been known for a long time, but things tend to be forgotten. Sorry. It all starts with a derangement of the maternal metabolism. A deranged glucose-insulin axis in the mother is associated with hyperglycemia in the mother. That gives rise to hyperglycemia in the fetus, and that stimulates the fetal pancreas to release more insulin. So you have hyperinsulinemia on the fetal side in these conditions. What does insulin and glucose do? Well, glucose is a precursor for lipogenesis in the liver, and this happens under the stimulatory action of insulin. So whenever you have hyperglycemia and hyperinsulinemia, the liver forms more fatty acids that will then be esterified into triglycerides, and triglycerides will be packaged into high-density lipoproteins, of which the HDL is the predominant form in the fetal circulation, and the triglycerides in the HDL will then reach the white adipose tissue, and by the action of lipoprotein lipase, triglycerides will be hydrolyzed, the fatty acids will be released and then taken up by the adipocytes and then re-esterified and ultimately deposited as triacylglycerols in the subcutaneous compartment. And this is again under the stimulatory action of insulin. There is some contribution of maternally derived fatty acids, mostly of palmitic acid and oleic acid, but that has been calculated to contribute to a maximum of around 20% to the neonatal fat. The vast majority of the fatty acids that make up neonatal fat is derived from glucose, and both glucose and fatty acids are transported from the maternal compartment to the fetal compartment along a concentration gradient. It's a downhill transfer. The transfer of fatty acids is very limited. It's a maximum of 3% of the fatty acids on the maternal side will reach the fetal circulation, as opposed to about 60 to 70% of glucose that you have on the maternal side that can reach
the fetal compartment, the fetal circulation. So when it comes to fetal overnutrition or to this fetal overgrowth phenotype, then I think it's pretty obvious that the glucose-insulin axis plays a central role. Why is it bad actually to have too much fat as a newborn? Obstetricians know that because they would immediately raise their hand and say, yeah, because we then have a laboring, we have a difficult delivery and we might need C-section. But that's the short-term complication. There is also long-term complication. And the long-term complication of having an adipose neonate is that this neonate has a higher risk of being an obese child. This has been known for 20 years already, but it was confirmed very recently by the large HAPO study in the US with more than 4,300 neonate children pairs, that there was a strong correlation between neonatal fat or neonatal adiposity and childhood obesity. And what they also found in their analysis is that insulin, cord blood insulin, also played some sort of mediating role in that long-term consequence. So it seems that the glucose-insulin axis is bad, or the insulin seems to be the bad guy here. And this is something that I want to, let's say, support the statement. I want to support that statement by showing you another consequence of fetal hyperinsulinemia. And that is probably important for clinicians if there's anyone here in the audience. We know that glucose, as I said, is transferred or transferred, I prefer the term, following a concentration gradient from the mother to the fetus. And clearly, the concentration gradient is determined by the maternal glucose level. So, sorry, I will never get used to that. The higher the maternal glucose level, the steeper the concentration gradient, the more glucose can reach the fetal circulation. That's very trivial. But also the fetus plays a role in determining this concentration gradient. And that is because of the hyperinsulinemia. Insulin in the fetal circulation stimulates the uptake of glucose into peripheral tissues. And that will transiently then steepen the concentration gradient. So whenever you have hyperinsulinemia, you have a situation in which the fetus can pull glucose from the mother into the fetal circulation. That is a phenomenon called the fetal glucose steal. And it characterizes what I described, that the fetus can really pull glucose from the mother, independent then of the maternal glucose concentration. There is a third example of what insulin can do, or hyperinsulinemia can induce in the fetus. Together with glucose, the insulin can stimulate aerobic metabolism. And the consequence of this is an increase in demand of oxygen to sustain this aerobic metabolism. The first response to that, what we just recently called the coping phase, is that the fetus increases its degree of extraction of oxygen. But that will not always satisfy the fetal demand for oxygen. And then other mechanisms come into play. We have called it the second line of protection, and that is to increase the oxygen supply to the fetus. How can that be achieved? It can be achieved by increasing the surface area of exchange in the placenta and by increasing blood flow and ultimately to the fetal liver, because that's a central organ, not only for metabolism, but for other processes as well. And I would just want to focus now on this increase in oxygen transfer. This is accompanied by structural and also then functional changes in the placenta. And many people around the globe think these changes, whenever they find something is different in the placenta from normal, must be dysfunctional. It's bad.
I would actually rather suggest that this is in some instances not bad, but good. It's a beneficial adaptation that is necessary to protect the fetus. And the example here is the hypervascularization of the placenta in situations of maternal diabetes or obesity to protect the fetus against metabolically induced oxygen deficit, or in short, hypoxia, if you so will. It is well known that the fetus can be hypoxic. It has in diabetes, here's just the literature for gestational diabetes, because there's an increase in erythropoietin levels in the fetus. There's an increase in red blood cell in the umbilical cord. And the consequence has been an increase in the capillary surface that has been observed in many instances in many studies, and that decreases also maternal to fetal diffusion distance for oxygen. So everything seems to be then in place in order to facilitate the oxygen transfer from the maternal to the fetal compartment. And many of these individual processes that contribute to an increase in the vascularization are stimulated by insulin. This is the interesting aspect. So insulin is inducing the problem, but insulin is also trying to accommodate the mechanisms that will help cope with this problem. And we have identified a couple of processes that were stimulated by insulin, which contribute to angiogenesis through these classically signaling pathways, and IRS1 and PI3 kinase and protein kinase B. Insulin activates a classical matrix metalloproteinase MMP14 that is important for degrading the extracellular matrix, because if you want to have vessels grow, you have to degrade the extracellular matrix to generate space so that the cells and the vessels can grow. Also through BKB, enos is getting activated, and nitric oxide is known to be involved in formation of vascular tubes. And through the other pathway, PI3 kinase pathway, a small GTPase called RAC1 is activated that stabilizes the intracellular F-actin, the cytoskeleton, supporting lamellopodia formation, cell migration, and these processes, and there's many others, ultimately contribute to the growth of vessels in the placenta, with the ultimate aim to facilitate oxygen transfer to the fetus. I don't know how I'm in time. I think you're good. I'm good? Yeah, like 5 minutes, okay? 5 minutes. Okay, good. I'll try. We are enjoying it, so Okay, thank you. So a second example that I want to give you about how changes in the placenta can facilitate protection of the fetus are the mechanisms that protect against fatty streak formation. This is something that I find very interesting. First of all, we've heard about maternal hyperlipidemia or dyslipidemia. Under this condition, or in the conditions of maternal diabetes, and it has been shown that the example of type 1 diabetes, you can have vascular changes already in the placental bed. You see there is acute atherosclerosis in one of these spiral arteries, and also some foam cells can accumulate in the intervillar space, which will all impede oxygen delivery to the intervillar space and hence to the fetal placental unit. So this is what you can see on the maternal side in these conditions. It has also been shown long time ago, Wolf Balinsky's group, that you can have foam cell formation in fetal aortas. And this is, these are precursors of atherosclerotic lesions. Interestingly, none of these changes have ever been described in the whole literature for the placental vessels. So placental vessels seem to be devoid of these pre-atherosclerotic lesions, which would facilitate foam cell formation and impede blood flow.
And we have been able to identify mechanisms that facilitate the cholesterol release from the endothelial cells of the placental vasculature in order to avoid this cholesterol accumulation, which is the basis for the foam cell formation. And we found that the fetal liver secretes apolipoproteins such as ApoE and ApoA1, and both can then pick up cholesterol from the placental endothelium. And I should say that there is more cholesterol synthesis or synthesized in the placental endothelium under conditions of, for instance, gestational diabetes. So this excessive cholesterol that is synthesized here needs to be released and has to reach the fetal circulation. And one of these transporters, ABCA1, is very efficient in effluxing cholesterol from within the endothelial cells to ApoE and ApoA1 to form pre-beta HDL, high density lipoprotein, that's pre-form. And this pre-beta HDL can then pick up cholesterol again, but this time this cholesterol is being released to ABCG1. So it's these ABC transporters are ATP dependent to form HDL. And then there is a molecule on the surface. Actually, this cartoon is a bit, from the confirmation, it's wrong. Phospholipid transfer protein is on the surface of the endothelial cells. And this phospholipid transfer protein then transfers cholesterol from HDL3 to HDL2, and the depleted form of cholesterol is then, of the HDL is pre-beta HDL, and that again can pick up more cholesterol. So PLDP plays also an important role here in this process. And what we have found, and this is just a simple example, when we use isolated endothelial cells of the placenta proper, so we are not using HUVECs, we are using cells from the placenta proper and stimulate them with insulin. And we have to use these cells and not the HUVECs because the HUVECs in vivo don't have insulin receptors. So if we want to understand the effects of insulin, one has to use these endothelial cells. But what we found, and that is the more important message, is that insulin stimulated the activity of this phospholipid transfer protein, and it also increased transcription and obviously also the protein level. So insulin induces this phospholipid transfer protein and enhances cholesterol release from the endothelial cells to ultimately be taken up by the liver and removed from the fetal placental circulation, with the ultimate attempt to protect the placental vasculature from foam cell formation. So this is just a sort of summary slide. There's two changes that I have described to you, which I think are adaptive responses to protect the fetus. The one is an increase in vascularization, which is found whenever the oxygen tension becomes low, and also cholesterol release. And interestingly, both of these processes are stimulated by insulin. And don't forget, insulin is actually the bad guy. But in that instance, it's also the good guy. These mechanisms, these adaptive processes, are not the only ones that the fetal placental unit is capable of. There is a wide range of mechanisms in place, and I don't show them. I mean, I don't go through them. It's just that you get an idea how important the oxygen supply for the fetus is. And I've given you the two examples here for increasing exchange area and increasing cholesterol removal to not impede blood flow. And these are mechanisms that are not specific for obesity or for type 1 diabetes or whatever form of diabetes. Whenever you have a derangement of the glucose-insulin axis on the maternal side, then you have the hyperglycemia on the fetal side, hyperinsulinemia, and then the whole sequelae of these altered concentrations will come into place. Last slide, or almost last slide, is yes,
It's nice that we have these mechanisms in place, so the fetus should be safe. But everything has a limit. And also the placental capacity to mount these adaptive responses has a limit. And this is illustrated here. When you have a low metabolic load, as we called it, so little disturbance of the glucose-insulin axis on the maternal side and little of that on the fetal side, vis-a-vis a high capacity of the placenta to mount such adaptive responses, then the risk for the fetus or for the offspring will be low. Here we are. Sorry. As opposed to when you have a strong derangement of this glucose-insulin axis, so a high metabolic load, as we called it, vis-a-vis a low capacity for the placenta to mount adaptive responses, then the metabolic risk of the offspring is very high. And this relationship and placental capacity for these adaptive responses is not always the same throughout pregnancy. The later in pregnancy we go, the more developed the placental responses can be. And the reason why it's not really developed early on is simply because the placenta is busy with other things, with developing its own structure in order to then provide the fetus with all these nutrients and oxygen and stuff. So first, high priority has the placental development in order to sustain and support the initial steps of fetal growth and development. And only later on, the placenta has some capacity for these adaptive responses. So that's my explanation for why these changes over pregnancy, over time. So I hope I could convince you that fetal overgrowth in obese women and also in women with diabetes results from fetal hyperinsulinemia that stimulates the excessive fat accumulation. Oops. Then this fetal hyperinsulinemia drives some adaptations in order to protect the fetus against an oxygen deficit, hypoxia, or metabolically induced oxygen deficit. And the examples that I've given you is stimulating placental vascularization and also enhancing the removal of cholesterol from the fetal placental circulation in order to protect against atherosclerotic lesions, which would impede blood flow. And this is what we don't need. In a situation where there is oxygen deficit, we need as much oxygenated blood to go to the fetus. So we don't need an obstruction. These fetal placental adaptations are more in place later in pregnancy and have a limit of capacity. And whenever these adaptations fail, then I think the fetus is in trouble. And with that, I just want to thank a couple of people in the lab who have supported me over the past, I shall say decades. You look at my missing hair or gray hair, you can say decades. Yeah. And I thank you for your attention. And I hope you will ask questions, because that is always the fun part for me, because I learn from your questions. I learn from your questions in many aspects. A, I have not explained something well. And B, I have sometimes heard so good questions that they really make me think and change my concepts. So be critical and don't be shy and speak English in whatever form you like, and we will manage your questions. Thank you very much. Thank you very much for your great presentation. And okay, now we have questions. So hagan sus preguntas, aunque sean en español, podemos traducir si es que no se atreven. Así que if you speak English, then go ahead. El rol del lactógeno placentario en un comienzo tiene algún grado de relevancia, grado de secreción. ¿Hay algún estudio que demuestre que eso sea también que dé un basal distinto en los distintos estudios?
if you know the rule about placental lactogen in your study. I love that question. Because I love that hormone. Placental lactogen is a totally under-researched hormone. It's the hormone in general that is produced in the highest amount in the human body. At the end of pregnancy, up to 1 gram of this hormone is being produced. And yet, we don't know much about it. That was just very general. Placental lactogen has effects on the maternal pancreas. So pancreas development seems to be stimulated by lactogen. And this is rat data, but there is some indirect, very indirect evidence in the human to support that. So it seems that it has an effect on pancreas development because the fetal cells, there's more fetal cells in pregnancy than outside pregnancy in order to cope with the insulin resistance that is part of second half of pregnancy. And there is also placental lactogen in the cord blood. There's 2 publications which measured placental lactogen. Nobody has ever thought about what it might be doing there. And my speculation is still it also might facilitate development of the fetal pancreas. But I don't have any evidence. There's nothing published on that. Thank you. Any other questions? ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Si hay cambios epigenéticos en la madre que queden después de que ya haya tenido el parto y que se haya hecho un seguimiento. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de que hijos macrosómicos tenemos clara noción del riesgo de la madre a los años, 10, 15 años, de que desarrollen diabetes. If you know something about epigenetic changes that may happen in gestational diabetes, right? No, macrosomic babies, because she studied that there are some studies on macrosomic babies that the women that give birth to those ones have increased risk for diabetes. Sorry, Yeah, no. That what you said is as far as I know, yeah. We just published a review on epigenetic changes in the placenta in diabetes and obesity. I don't know whether we can conclude much from these epigenetic changes. It's mostly DNA methylation that was measured. And you can only do some sort of associations with conditions, but I'm pretty doubtful whether this really tells you something about whether that particular cell is prone to be, I don't know what, many years later on. I think what we should look at is in epigenetic changes, particular DNA methylation, in stem cells. Because in the stem cells, if you maintain the changes in the stem cells, then that could probably give rise to a totally different differentiation or lineage commitment or whatever later on. On the padre aporta algo. And there is something from the father. There is something that can actually. Yes. There is a paper by Andrew Hattersley's group showing that paternal insulin resistance is associated with cord blood insulin levels. So there must be some sort of genetic contribution to the insulin sensitivity in the fetus. But that's, I think, the only paper I'm aware of that has shown something of that sort. But there is of course paternal contributions to the growth. The height of the father has an effect or associates with the length of the offspring. So there's also a contribution here, but my bias is that I'm interested in the insulin. Any other questions? Okay, the 2 last questions, please, Mario, and then En su presentación habló sobre un aumento de
de la grasa blanca. ¿Perdón? ¿Aumente? De la grasa blanca. ¿Ya? No sé si os midieron también la grasa madre, porque sabemos que el feto tiene una mayor cantidad de grasa madre, pero dentro de estas adaptaciones, si ellos midieron esta diferencia, si hay una pérdida de grasa madre por un aumento de la grasa blanca, o si ambas aumentan. He's asking about the white adipose tissue that you mentioned. So he is thinking of what about the brown adipose tissue? Yeah. I'm not aware of papers that have reported the change in the brown adipose tissue, but that doesn't exclude they exist. It's just a matter how well you can measure it in the newborn. There may be some sex differences even in the distribution of the brown adipose tissue that come with I don't know. I think it was obesity or so. But that's all I know. That doesn't exclude that there's better literature to exist. I'm afraid I can't say more. Which embryo is more toxic, male or female, and what is the hormonal role? You mean which embryo can survive better? Or Male or female? What is the hormonal role? You mean the endocrine changes? Yeah, so the endocrine changes, there is literature, or there's a review published in PBA a couple of years ago. What they show is that there is change in the males early on in pregnancy, but not later on. So later on in pregnancy until delivery, the sex hormones seem to be independent or seem to be similar in males and females. It is just in the early period of sex differentiation and testicular formation that the males have more testosterone in the umbilical cord or in the circulation, in the placental circulation. All right, so thank you so much. So now we have to conclude our session, and I would like to thank you, Professor Genardo. In here, we have other two speakers, but they couldn't make it today for personal reasons. Yeah, thank you very much, and thank you all for your patience as well and for your attention. Gracias.